Welcome back to my channel. It's me again, Mama Sok. So today's video is pupunta kami sa Asigogi Korean barbecue. Magdi-dinner kami doon. Located at West Hills. Okay, may kasama ako. Si Paolo. Siyempre, yung pinakamaganda. Tsaka may guest kami, si Daniel. Daniel Padilla. Nasa'yo na ang lahat. Huwag kayo iiyak. Say hello. Yan. So, yun ang company ko ngayon. At saka yung daughter ko, si Patricia. At saka yung mga friends niya. Okay, see you then. Mula sa Panorama City sa Los Angeles ay may 22.1 km o aabot lang hanggang 17 to 28 minutes na biyahe papunta sa Asigogi, West Hills, California. Lalo na kung ganito kaganda ang biyahe. Okay, Ma'am Shi, nandito na kami. Yan. Asigogi. So, hintayin namin sila. Ito yung lugar dito. Pakita ko sa inyo. Where's David? Hi, David. Hi. Say hello. Hello. So, David is... Ayan. This is David. Yeah. A brother of Joss. Yeah. Sabi mo naghanap na lang. David's looking for a girlfriend. So, Not yet. not yet. Kung sino man ang interested dyan, just comment down below. Ayan. Pupunta na kami. Alam niyo ba mga Mamshi and Beshi, ang Asigogi ay galing sa dalawang salita, Ace and Gogi. Ace means all you can eat o mas alam natin, eat all you can. Gogi means is a Korean barbecue marinated type meat. Refers to the popular method in Korean cuisine of grilling meat, typically beef, pork, or chicken. Ang gogi ay galing sa isang various bachan o side dishes na tinatawag. One of the popular dito ay ang kimchi and green onion salad. Meron din silang vegetables kagaya ng lettuce, cucumber, at peppers. Ang Gogi Barbecue ay sikat sa sarili nilang bansa at ngayon ay nakikilala na all over the world. Ang mga dishes na to ay kinakailangan lutuin using gas or charcoal grills into the dining table. Pero may mga ilang Korean restaurant na walang built-in grills na ma-provide sa kanilang customers. Kaya isang alternative na inahanda nila na naka-centralize para doon ihawin ang mga order ng mga customers. O diba parang sa Pilipinas lang. Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, Ma'am Shi, after namin mag-Korean barbecue, magbo-bowling naman kami. Ngayon lang ako nakalalabas eh. So, sulitin ko na. Nandito kami ngayon. Ayan. Sa Winnetka. Ang pangalan ng
Lane 33, yan o, sandali. Lane 33 Bar and Grill. It sound right, boys. Yeah, do you know how to play bowling? Okay, let's play. Oh, we have 24 challenge boyfriend with David. Yeah. Magbo-bowling kami, mga kamsi. Oh, matagal na akong hindi nakakapag-bowling. Ibang bowling ang alam ko. Oh my God! Wow! Yan, ito. Ano pangalan ng ano? Bakit ito yun, di ba? Lane 33. Kamsi yan, ah. It sound right, boys. It sound right, boy. Ang Bolero mga Mamshi and Beshi is located at Ventura Boulevard, Woodland Hills, California. Mula sa East Gogi Korean Barbecue, aabutin ng 21 minutes travel to Bolero Woodland Hills, Ventura Boulevard. Bolero, it's the bowling, dining, nightlife experience that packed with amusing throwbacks and ready to amaze. Bolero is a blacklight, bowling, retro-inspired hangout powered by interactive arcade, games, signature cocktails, an outrageous menu of oversized shareables, and nostalgia. Forget everything that you thought. Bowling could be an experience, the kind of epic fun that only happens when you go to Bolero. Open ang Bolero mga Mamshi from Sunday to Saturday in a different time schedule. Sunday 12 noon to 10 p.m. Monday 4 p.m. to 11 p.m. Tuesday 4 p.m. to 10 p.m. Wednesday 4 p.m. to 10 p.m. Thursday 4 p.m. to 10 p.m. Friday 3 p.m. to 12 a.m. Saturday 12 noon to 12 a.m. At marami din sila mga events offer ang Bolero mga Mamshi. Pwede sila sa meetings, conferences, ceremonies, fundraising events, non-profit events, birthday parties, corporate events, holiday parties, and private parties. Isa lang ang Woodland Hills sa mga branches ng Bolero mga Mamshi. Dahil sa ito ay ganap na cooperation na sila ang largest owner and operator bowling center in the world. Ikaw ba naman ang tangkilikin ng 28 million guests kada taon? Diba? Mapapawaw ka na lang. Pwede nyo bisitahin ang page ng Bolero mga Mamshi para sa mas marami pang detalye sa Bolero Woodland Hills, California at Bolero Woodland Hills Bowling Alley. At dahil sa COVID-19 pandemic, may mga health and safety protocol din silang pinapatupad. Okay, Mamshi, Papshi, Bessie, that's all for today. Thank you for watching. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. And don't forget to click your bell button para updated po kayo sa bagong video na ilalabas ko. And please,
like, share, and comment. Thank you. Bye-bye. Ayun ang first college, Sander second college. Second college. Tapos third college. Four college. Well, takiro daw tumawag. Nasasaktan ako. Grabe oh. Sa kanilang tiyak ko, natatayin na ako. Kayo pala yun eh. Naninisig ka pa rin. Oo eh. Ang galing mong balik.